Okay. Uh, Therefore, we have to start at the MSc second analytical chemistries. The first paper such as the CHA 390, that the new name such as the CCTP 7. Therefore, its subject name is about the electrochemical and the gravimetric methods of chemical analysis. Okay. Therefore, the section second is about the thermogravimetry methods of the chemical analysis. In the thermogravimetry methods of chemical analysis, therefore the sixth topic in this second section. Therefore the topic taken the Deshmukh sirs, and 3 to 4 topics taken the Deshmukh sir, and the last fifth topic we have to discuss, that is about the simultaneous techniques and the product. Okay. Therefore the introduction of the simultaneous techniques and the products, you are also known as the different types of the simultaneous techniques and the different types of the product. Okay. Therefore the introduction of the simultaneous techniques and the product, therefore the thermal methods often require the complementary analysis by other techniques for the more complete understood process occurring. Therefore, the thermal methods often require the complementary analysis. Complementary analysis means what? Therefore, the different types of the methods are into the merge. Therefore, different types of the methods or the analysis are into the merge. Okay. Then by other टेक्निक म्हणजे दुसऱ्या टेक्निकनुसार आपण काय करतो की कॉम्प्लिमेंटरी ॲनालिसिसला एकमेकांमध्ये मर्ज करण्याचं काम करतो in the thermal method, and for more complete understanding processes occur. आणि नंतर ती प्रोसेस काय होते आपली occur केली जाते. Therefore the thermal methods often require the complementary analysis by other technique for the more than complete understanding the process is occurring. Okay. In the thermal method, therefore it require the complementary analysis. Means in the thermal method therefore it require the complementary analysis. Complementary analysis means what? Therefore the different types of the analysis we have to merge into them, and by other techniques for more complete understood the process is occurring, and by other technique. Therefore different types of the technique you have to use the complementary analysis. म्हणजे complementary analysis ला एक प्रकारे या complementary analysis ची टेक्निक एक प्रकारे आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपण काय करतो की different types of the technique we have to use in the complementary analysis, and the more complete understanding processes occur. आणि वेगळ्या प्रकारच्या ज्या प्रोसेस आहेत तर त्या प्रोसेस ऑकर करण्यासाठी आपण कॉम्प्लिमेंटरी ॲनालिसिस आणि त्याच पद्धतीने डिफरंट टाइप्स ऑफ द टेक्निकचा काय करतो यूज करतो. ओके. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ simultaneous techniques and the product. Second point is simple decomposition. Simple decomposition. Therefore the some products its decomposition is a simply, and some product decomposition is by the different types of the organic solvent and inorganic solvent. Okay. Therefore the in simultaneous techniques and the product, therefore the simple decomposition of the product, for example when heating the hydrated copper sulfate cannot be sure the stages of reaction unless we confirm the product both the solid and gases and the other analysis. Means in the simple decomposition, therefore when the heating the hydrated copper sulfate means in the hydrated copper sulfate we have to heat them, then by be sure the stages of reaction unless we confirm the product that is about the solid, and the gases by the analysis. Means in this point we have to discuss about the simple decomposition. In the simple decomposition, therefore the heated the hydrated copper sulfate, and it cannot be sure the stages of the reaction, and we confirm the product both the solid and gases by the other analysis. म्हणजे दुसऱ्या analysis नुसार तुमचं product काय येतात
सॉलिड किंवा गॅसेस. केव्हा? जेव्हा तुम्ही हायड्रेटेड कॉपर सल्फेटला हीट प्रोव्हाइड करणार, तर हीट प्रोव्हाइड केल्यामुळे काय होणार आहे की तुम्हाला दोन प्रोडक्ट भेटतील, एक सॉलिड प्रोडक्ट भेटेल किंवा एक गॅसेस प्रोडक्ट भेटेल. कशामुळं? वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲनालिसिसमुळे. ओके. थर्ड पॉईंट इज बाय कंबायनिंग द थर्मल मेथड, by combining the thermal method themselves they follow the similar regimes of the heating and the atmosphere to control should show the thermal event in the complementary manners. Means by combining the thermal methods, we have two different types of the thermal methods and these thermal methods are combining themselves and they follow the similar regimes. They follow the similar regimes. Regimes means what? Ki they follow the same rule. They follow the similar rule of the heating, and the atmosphere control on the thermal methods and should show the thermal events, and this atmosphere's control and should show the थर्मल इव्हेंट इन दी कॉम्प्लिमेंटरी मॅनर्स. म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी मॅनर्समध्ये एक प्रकारचे थर्मल इव्हेंट्स तयार होतात आणि ते थर्मल इव्हेंट्स त्याच पद्धतीने ॲटमॉस्फिअर कंट्रोल हे कशामुळे होतं की हिटिंग प्रोसेसमुळे होतं. कशामुळे होतं? हिटिंग प्रोसेसमुळे होतं. हिटिंग प्रोसेस कशामध्ये होते की थर्मल मेथडचं कंबायनेशन केल्यानंतर तुम्हाला सिमिलर रिगाइम्स ऑफ दी हिटिंग म्हणजे एक प्रकारची हिटिंग ही प्रॉपर्टी काय असते? सिमिलर असते. अँड the atmosphere control in the thermal methods and should have the thermal event in complementary manners म्हणजे complementary manners मध्ये एक प्रकारचे काय होतात? थर्मल इव्हेंट्स. ओके. then the remembering scram that they consider the sample of crucible and the holder, the rate of heating, the surrounding atmosphere and the mass of the sample. Therefore the remembering the scram is a safety control rod. Scram is the safety control rod and X-man. It is a full form of the scram. चा जो full form आहे तो full form काय आहे की safety control rod X-man. It is a short form. It is a long form of the scram. म्हणजे scramचा हा काय आहे? long form. And it consider the sample. scram काय consider करतं? samples ला consider करतं. त्याच पद्धतीने crucible and holder the rate of heating, atmosphere and mass of the sample. म्हणजे तुमच्या mass of the sample आणि atmosphere ला heating करण्यासाठी आपण crucible, holder आणि consider sample चा काय करतो? यूज करतो. and this is considered in the scram. हे सर्व कशामध्ये consider होतं? crucible, त्याच पद्धतीने holder, त्याच्यानंतर consider the sample and the rate of heating surrounding the atmosphere, and the mass of the sample. This all about the content we have to consider into the scram. The scram means that is about the safety. Scram means that is about the safety control rod. X-man. Therefore, this all the content included in the scram because the scram consider the sample. Scram काय consider करतो? That sample, crucible or the holder, the rate of heating surrounding the atmosphere and the mass of the sample. आणि mass of sample त्याच पद्धतीने surrounding atmosphere मध्ये heating काय करतो? provide करतो. Then the crucible, consider sample are consider in scram. म्हणजे हे संपूर्ण जे content आहे that content it is considered into the scram. Scram means it is a safety control rod X-man. ओके. तर सेफ्टी कंट्रोल रॉड X-man च्या अंडर कन्सिडर काय करतात की सॅम्पल कन्सिडर करतं, क्रुसिबल कन्सिडर करतं, होल्डर कन्सिडर करतं, रेट ऑफ द हिटिंग सराउंडिंग द ॲटमॉस्फिअर अँड दी सॅम्पल हे संपूर्णपणे काय करतं? कन्सिडर करतं. ओके. दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज
introduction of next point is that is about the same sample in same brain to be used. Means in the simultaneous techniques and the product, therefore the same sample in same run simultaneously to be used. म्हणजे या ज्या टेक्निक्स मध्ये, तर in this technique therefore the sample is same in the same brain, sample is same in the same brain and simultaneously to be used. Means this sample is the same and is its run simultaneously to be used. म्हणजे या सॅम्पलला आपण simultaneously काय करू शकतोय, यूज करू शकतोय. ओके, then when the separate the amount of the same sample are run of the different instrument or even on the different arrangement of the same instrument, then the term is combined. म्हणजे when the separate the account of same sample, when the separate the account of same sample म्हणजे तुमच्या amount of same sample. okay, when separate the amount of same sample are run on different instrument, म्हणजे वेगळ्या instrument वर जे sample आपल्याला रन करायचं आहे, तर त्या सॅम्पलची जी अमाऊंट आहे तर ती अमाऊंट आपण काय करतो, सेपरेट करतो. or even on the different arrangement of same instrument, then it is term as combined. आणि वेगळ्या प्रकारचे जे अरेंजमेंट आहे तर त्या अरेंजमेंट मध्ये जे इन्स्ट्रुमेंट असतात तर त्या इन्स्ट्रुमेंट वरचे जे एक प्रकारचे त्या इन्स्ट्रुमेंट वरचे जे एक प्रकारचे जे इन्स्ट्रुमेंट असतात तर त्यांना सुद्धा आपण काय करतो, कंबाईन करतो. ओके, then the product of thermal analysis, the gases can be separated by the gas chromatography column and may be analyzed by instead or mass spectrometry or by specific gas detector. Means in the product, in the simultaneous techniques and the product, therefore the product of the thermal analysis, the gases can be separated by gas chromatography. म्हणजे या तुमच्या थर्मल अनालिसिस मध्ये जे गॅसेस आहेत तर दॅट गॅसेस इट इज सेपरेटेड बाय क्रोमॅटोग्राफी कॉलम. म्हणजे क्रोमॅटोग्राफी कॉलम नुसार आपण हे जे गॅसेस आहेत तर ह्या गॅसेसला काय करतो, सेपरेट करतो. ओके, देन मे बी analyzed by infrared or the mass spectrometry or by specific gas detector. आणि याचं जे analysis आहे that analysis it is by infrared or the मास स्पेक्ट्रोमेट्री. म्हणजे मास स्पेक्ट्रोमेट्री आणि इंट्रारेड यांच्यानुसार आपण काय करतो की एक प्रकारे की थर्मल अनालिसिस करतो. त्याच पद्धतीने ऑर स्पेसिफाय द गॅस डिटेक्टर, त्याच पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारच्या गॅस डिटेक्टरचा सुद्धा यूज कशासाठी करतो, थर्मल अनालिसिस ऑफ द गॅस. ओके, देन the solid can be examined the x-ray or the spectrometry even though the regimes and the separation of the chemical analysis. Means the solid can be explained by the x-ray or by the separately taken through the regimes of the separation and the chemical analysis. आणि chemical analysis साठी आपण solid चा काय करतो, यूज करतो. okay, this is the introduction part of the simultaneous techniques and the uses. okay, then the simultaneous thermal analysis. Next point is simultaneous thermal analysis. Definition of the simultaneous thermal analysis such as the simultaneous technique refer to the application of two or more techniques. Simultaneous technique, it is referred to as two or more techniques to the sample, two or more technique to the sample at the same time. म्हणजे त्याच वेळेला सायमल्टेनियसली आपण काय रेफर करतो की ॲप्लिकेशन ऑफ द टू ऑर मोर टेक्निक्स. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या टेक्निक्स आहेत तर त्या टेक्निक्स आपण सॅम्पलवर काय करतो, त्याच वेळेत आणि त्याच टायमिंगला काय करतो, यूज करतो. एक्झाम्पल इज सायमल्टेनियस थर्मोग्रॅव्हिमेट्री अँड डिफरन्शियल स्कॅनिंग कॅलोरीमेट्री इज अ TGDCS. म्हणजे डिफरन्शियल कॅलोरीमेट्री, थर्मोग्रॅव्हिमेट्रिक डिफरन्शियल स्कॅनिंग कॅलोरीमेट्री is a example of the simultaneous thermal analysis. okay, then next time we discuss about the simultaneous TGDTA and the TGDSC. okay, thank you very much.